This is one of a series of events that's been organised by Tower Hamlets Council for local residents, particularly in the Somali community. And I want to start off by recognising what an incredibly challenging year it has been for everyone. And my thoughts are with all those of us who've lost loved ones during this pandemic. And we have an excellent lineup, and we have Asha Musa, who's going to be translating for us tonight. So Asha, I'd love it if you could introduce yourself, because you'll also need to interpret for me on the things I've said so far. So Asha, over to you. السلام عليكم. أنا waxaa dhahaa Aisha Muse waa turjumaanka Soomaaliga. Bilowgii gabadha waxay ku bilaawday kulliga soo dhawaada dhammaan. Bilowgii aad baan ugu faraxsanahay inaan ku dhaho soo dhawaada barnaamijkan oo ah kuwa badan oo hadda midkii ugu horeeyay hadda ah oo loo sameeyay dadka Soomaaliyeed oo degan xaafadda Tower Hamlets. Marka hore waxay tiri waxaan rabaa inaan garasho iyo inaan siiyo dadaalka iyo shaqada fiican aad sameynayseen sanadkii la soo dhaafay. iyo waxay tiri fakarkayga wuxuu la jiraa dadka qoyskooda ama saaxiibahooda waayeen ama dhinteen cudurkan daraadiisa. And just for everyone's information, this Zoom webinar is Microsoft Teams webinar, will be recorded. If you want to switch off your camera, you can, or please do keep it on. And in terms of the proceedings, we'll have a number of speakers followed by a Q&A session. Over to you, Asha. marka ugu hore waxaan rabaa inaan idin sheego inay kulankan in la duubi doono. marka hadaad rabtid kameradaada inaad iska demisid waa iska demin kartaa. waxaa haysanaa dad badan oo hadli doona kabacdina waxaan ku xijinaynaa su'aalo iyo jawaabo. The purpose of this webinar is to ensure that those in the Somali community have the opportunity to be able to ask questions of our health professionals, who we are delighted to have on this session, on this call tonight, and to specifically for us to focus on the COVID-19 vaccine and ensure that people are able to ask questions about it. We all know that the vaccine is a huge source of hope for all of us around the country to get over this pandemic. But we also know that the take-up of vaccines is varied between different communities. marka bilowgii barnaamijkan waxaa loo soo bandhigay bulshada Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Tower Hamlets. ujeedadiisa waxaa waaye inay fursad la siiyo bulshada Soomaaliyeed inay ka weydiiyaan su'aalo tallaalka Covid-19 oo ah asaga halka wax aan uga bixi karno xaaladda ay waddanka ku jirto aan hadda ku jirno. laakiin sidoo kale waxaan ognahay inay dad badan inayna qaadan tallaalkaas. So we know that thanks to the efforts of all our health professionals, the local council, and many others in the community, the mosques, the other community centres, and the interfaith community, the vaccine take-up and the difference between different groups has narrowed. But it is still the case that those from South Asian backgrounds
and those from within the Black community, including, of course, the Somali community, the take-up is still quite far behind. So it's really important that we make sure we address this gap. waxaa dadaal badan baa dhacay oo ay sameeyeen dadka bulshada kala duwan masaajidyada dadka ka shaqeeya dadka guruubyada kala duwan qaybta caafimaadka shaqo badan iyo dadaal badan bay sameeyeen oo taas sabab u ahayd inay dadka talaalka qaataan ay xogaa soo bataan laakiin waan ognahay dadka qaadashada talaalka isku mid ma ahan waxaa jira guruubo kala duwan oo weli hooseeyo talaalka qaadashadiisa ku hooseeya waxaa ka mid ah dadka ka yimaaday aasiya qaaradda aasiya shamaalkeeda iyo dadka madow oo qaar ahaan soomaalida labadaas bulshood waxaan ognahay talaalka inay qaaditaankooda aad ma u fiicna. This is why tonight's event is so important, because we've got a number of experts and a panelists who will be able to address your concerns and questions. And I hope that by the end of this session, you will have a much clearer idea of some of the issues that affect our community. And I hope that all of you will be able to make sure that you can reach the wider community in terms of countering some of the misinformation that's out there about the vaccination program, but also in terms of helping build people's confidence, because without vaccinating people, we're going to face huge challenges in our community. We've already seen very high death rates, we've seen very high infection rates, and it's vital that we all play our part to address that. marka aad bay waadix u tahay waxa dhacaya maantana waxaa haystaan fursad inaad weydiistaan madaxda caafimaadka sidaad uga heshaan fikrad waadixa aad uga qaadataan talaalkan iyo arrimaha saameysa bulshadeena iyo sidaan mataqaanaa uga gudbi lahayn iyo inaad khaasatan macluumaadka oo khaldan oo ku saabsan talaalkan sidaa si fiican yani su-aalo uga weydiisaan oo uga fahamtaan markaan ka baxdaanna kulankan oo aad si fiican u fahamtaan fikrad waadix aad ka qaadataan inaa ininkana bulshada weyn inaad u tagtaan oo sii faahfaahisaan macluumaadkan ku saabsan iyo dadka kalsooni inaad gelisaan ku saabsan talaalada in la qaato sababta talaal la-aan dhibkan ma ka baxayno waana ognahay dhibka badan uu keeno cudurkan oo ka mid ah dhimasho ama infection dadka inay qaadaan cudurka inuu faafo. So I'm now going to turn to our panelists, and it's a great honour and a great pleasure to introduce my good friend, Councillor Amina Ali, who needs no introduction, but just so for those of you who are not aware of the different responsibilities she has, she's had a number of portfolios in the council, and she's currently the Mayor's Advisor on Mental Health. And Amina's going to speak, and then I'll move on to our next panelist. hadda waxaan u gudbaynaa guddigeena dadka ka mid ah oo ugu horeyn Amina cali waa qof aan u baahnayn in la baro dadka waxyaal badan shaqooyin badan bay soo qabatay waxay ka mid tahay councilkeena waxay kalooto taliyo u tahay duqa magaalada oo uga talisaa arrimaha ku saabsan caafimaadka maskaxda marka ayadaa bilaawaysa hadalka. Thank you very much for that introduction, Roshnara. Assalamu alaikum, everybody. I'd like to first of all thank all the organisers for organising this event. It's such an important event, and I think it's really, really important that the community is able to come together and ask questions about some of the concerns that they're having regarding COVID.
I just want to really briefly talk about, it's been an awful year for everybody, but obviously the community, like most of our BEM communities, has really suffered during this COVID pandemic. And the Somali community obviously is hit with many of the inequalities that we already know about in terms of health, in terms of social housing, in terms of education. And these have just been highlighted more due to pandemic. I also want to talk about some of the community organisations in Tower Hamlets, Somali community organisations run by various individuals like Sophie Jama, Abdi Rashid and others who've done a really great job. And the work they did, especially at the height of the pandemic last year, was unbelievable. And they were able to really reach into the community, distributing food and other bits of advice. And again, with the carers, Abdi Rashid worked for his organisation, it was amazing. And their work continues. They continue to go out there and give the messages about the vaccination. They continue to educate our community, and the job they do is amazing. So I'd like to thank them on behalf of the council for the kind of partnership work that they're doing. The Somali community has suffered great losses like many other communities, especially the Bengali community. And we've really have suffered. And I think that's why it's vital that we take up the vaccination. I'm very proud that I finally managed to convince my mother to take up the vaccination. I'll stop. I just remembered there's a translator, so I've gone on a bit. So I'll keep quiet. And by the way, thank you, Aisha. If I had to speak in Somali, I don't think anybody would have understood what I was saying. So thank you for being here as well to translate. Thank you. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qabqaabinta kulankan sababta aad bay muhiim u tahay in la maqlo bulshada Soomaalida inay fursad u helaan inay dhageystaan waxyaasha ku saabsan talaalada iyo fursad inay u helaan su'aalo inay weydiiyaan oo ay fahmaan. طبعا sanadkii lasoo dhaafay sanad aad u dhib badan dadkoo dhan bay ku ahayd, laakiin khaasatan saameyn badan waxay u geysatay bulshada Soomaalida ayagoo markii hore dhibaato kaleeta ee haysatay ku saabsaneed. markii hore waa ognahay dhibka Soomaalida ay kasoo maraan xagga tacliinta, xagga caafimaadka, xagga guryaha dowladda. haddana markuu bilaawday way dhibkii wuu sii batay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qaybqaabinta Soomaalida bulshada ka mid ah oo dad waxyaal fiican sameynayay. waxaa ka mid ah Safiya Jaamac iyo Cabdirashiid ayagoo sanadkii lasoo dhaafay shaqo aad u fiican ay qabteen. waxaa ka mid ahayd cunto qaybinta, waxaa ka mid ahayd talo inay dadka siiyaan, inay waano ku saabsan tallaalka inay dadka usoo gudbiyaan. marka tacliintay u sameeyeen dadka waan ku mahadcelinaynaa, waana ku faraxsannahay anaka councilka haddaan ahnay shaqaday qabteen. marka waan ognahay Soomaalida inay bulshada Soomaalida inay dhib badan ay soo mareen sida dadka kaleeto ka badan. hadhowtii waxay haysay anigoo aad baan ugu faraxsanaa inaan dhowaan hooyaday inaan kaxeeyay ay soo qaadatay tallaalka. Thank you, Aisha. I won't say much more. I just wanted to say that tonight really is about you being able to speak to the experts on the panel today, the experts from the NHS, to talk to them about any concerns that you might have, any questions that you have, any issues that you really need addressing. I think tonight's a great chance for you to be able to get those questions answered and then be able to take them away, as Roshnara said, and pass them on to the community. I think it's really, really important that we make the most of these kind of events. And that's all I want to say. And thank you again for the organisers. Thank you very much, Councillor Ali. And I'm now going to hand over to Dr. Somen Banerjee, who's the Director of Public Health. And he's going to set the scene on where we are in relation to the vaccination programme in Tower Hamlets, talk us through the take-up rates by different communities, and help you to see the progress we've made, but also the progress we need to make together as a community. And I just want to echo Amina's points about the work that many of you on this call have already done
to increase take-up. And we've seen that progress week in, week out, and we've got to do a big push once again. So thank you all for what you've done already and what you're going to do in the coming days and weeks. So thank you all very much, and over to Dr. Banerjee. But I'll ask Asha to just do the interpreting for this segment. كبعدي waxaa hadlaya Dr. Banerjee asagoo mudiirka caafimaadka bulshada wuxuu noo sheegayaa waxa dhacay hadda meesha la marayo iyo talaalka macluumaadka talaalka ku saabsan oo asaga noo soo jeedinaya iyo meesha hadda marayna talaalka sidoo kaleeto waxaan rabaa Councillor Ali waxay dhahaysay inaan sii adkaysto oo dhaho waxaan ku faraxsanahay horumarkan aan gaarnay dad badan oo ku jira kulankan oo shaqo badan fiican qabtay siday u kordhiyaan talaalka qaaditaankiisa shaqaday qabteenna waan aragnay oo waxaan ka aragnay dad badan inay bilaaween inay talaalka sii qaataan marka arrintaas aad bay ugu mahadsan yihiin haddana waxaan u gudbinayaa Banjin oo ah mudiirka caafimaadka bulshada. Thanks very much, Asha, and thanks everyone for joining. And I hope this is going to be a helpful session for everyone. And as Roshanara was saying, I'm going to talk a little bit about why the vaccination is important, what progress we've made, and then just some key sort of information about getting the vaccine. marka waa mahadsantihiin sidii hadda Roshanara dhahaysay anigu waxaan ka hadlayaa talaalka sababtuu muhiim u yahay horumarkan ka gaarnay talaalka iyo macluumaad ku saabsan sida u qaadan kartid iyo xagee baa ka heli kartaa. Thanks. So as Roshanara and Amina were saying, we've all felt the impact of COVID on our communities. We've had 28,000 cases that we've known about, over 500 deaths. And we've also experienced the impact of lockdown on our daily lives. marka sidii dhahaysay kulligeen waan dareemnay saameynta uu sameeyey cudurka Covid-19 bulshadeena saameynta ku sameeyey khaasatan Tower Hamlets waxaa jiray 28,000 qof uu ku dhacay dhimashadana waxay ka badneyd 500 waxa kaleeto aan aragnay ama soo marnay saameynta ay samaysay xiritaanka adduunka la xiray guryaha lagu jiray. Which is why this vaccination program is so important. If you have the vaccine, your chances of getting COVID are reduced by at least 80%. Your chances of getting really severe illness from COVID is almost zero. And you're much less likely to pass COVID to your family and friends. And you're joining over 20 million people in England who've already had the vaccine. marka taas awgeed aad bay muhiim u tahay talaalka inaad qaadatid talaalka haddaa qaadatid fursadda inuu kugu dhaco cudurka Covid-19 aad bay u yaraanaysaa waxay u yaraanaysaa ugu yaraan 80%. haddii aad qaadatidna fursad inaa mataqaanaa u gudbisid cudurka dadka ala degan waxay noqonaysaa aad bay u yaraanaysaa waxa kaleeto inaad aad ugu jiratid cudurka hadduu kugu dhaco inaad aad ugu jiratid waxay noqonaysaa ugu dhowaan 0 eber bay u dhowdahay inaad aad ugu jiratid waxa kaleeto waxaad ka mid noqonaysaa ama waxaad ku beeraysaa dadka tiradooda gaaraysa 20 milyan oo Ingiriiska degan oo talaalka qaatay. And so to get the full impact of vaccination, we need to work together to get over 90% of adults in Tower Hamlets vaccinated.
saan u helno faa'iidada tallaalka buuxa asagoo faa'iidadoo dhan haddaan saan u helno oo tallaalka ka imaanayso waxaan u baahannahay inaan isla shaqeyno saan dadka waaweyn 90% dadka waaweyn inaan tallaalno waayo. So firstly, how do we know the vaccine is safe? So first thing is to say that before actually coming onto the market, these vaccinations underwent big trials. So the Pfizer vaccine was tested on 44,000 people, and the AstraZeneca was tested on 20,000 people. marka su-aasha ugu horeysa waxaa waaye sidee baan u ognahay tallaalka inuu mid aamin yahay. Tallaalka intuu suuqa inta lasoo gelin oo intuuna soo bixin markii ugu horeeyay wuxuu galay baaritaan badan iyo baroobin badan. Marka tallaalka la dhaho Pfizer waxaa lagu baroobeeyey 44,000 oo dad intii lasoo bixin oo suuqa lasoo gelin. midka kaleeto AstraZeneca-na waxaa lagu baroobeeyey 20,000 oo dad asagana intii oo soo bixin. People were worried about how quickly the vaccine was developed, but the reason why it was developed at this speed, but we can still be sure that it's safe, is because there was much more investment in this vaccine than other vaccines. It was an urgent situation, and also because there was some previous knowledge because of similar infections, similar viruses, that helped people develop the vaccine quickly. marka waxaa jira cabasho ama walwal ku saabsan sida dhaqsada oo loo sameeyey tallaalkan. sababta dhaqsadaas loo sameeyey marka ugu horeysay waxaa jirtay lacag badan oo lagu bixiyey iyo cilmi oo lagu bixiyey ka hor markii la sameynayey. waxa kaleetana waxay ahayd xaalad waxaan ku jirnay degdeg ah markuu soo baxayey. And the regulator in this country reviewed all the evidence and concluded the vaccines were safe. waxa kaleete markii hore cilmi baa loo lahaa sababta cudurkan hadda ka hor buu soo baxay marka waa la ogaa wuxuu ahay dadka baarana oo korka ka baara tallaalada waxay haysteen caddeemay heleen oo dhexaysa tallaalkan waa mid aamin ah. 24 million people have already been vaccinated in England since the approval, and the side effects are mild and as would have been expected from the research. 24 milyan qof baa la tallaalay Ingiriiska markuu tallaalka soo baxay ilaa hadda. saameyntuu u sameeyana waa saameyn aad u yar oo khafiif ah. wax oo la filayay inay dhacaan markii barooweynka markii la sameynayay. I wanted to say something about what's in the media at the moment, which is about the link of the vaccine with blood clots. It's very, very rare. It's 0.0001% of people who have reported blood clots, and the link is not proven. hadda waxaan rabaa inaan wax ka sheego hadda miidiyaha waxa ku jiray maalmahan oo ku saabsan tallaalka mid ka mid ah inuu sameeyo dhiigga inuu fadhiisiyo. taasna wuxuu dhahay waa mid dhif ah waxay ku dhacday dadka la tallaalay waxay ku dhacday eber hal boqolkiiba eber hal bay ku dhacday. xiriirna dhiigga inuu fadhiisto iyo tallaalka xiriirna ilaa hadda ma la cadeynin. And it's important to realize that if you get infected with COVID,
4% of people who have COVID have serious illness and go to hospital. waxaana aad muhiim ah in la fahmo haddii cudurka covid hadduu kugu dhaco dadka boqolkiiba 4 keliya baa aad ugu jirada oo u baahnaada inay isbitaal galaan. So progress so far, 65,000 people have been vaccinated. However, in people over 70 so far, the uptake of vaccine is 20% lower in people who identify as Black African compared to the white population. Okay, hadda horumarkaan hadda gaarnay 65,000 qof xaafad Tower Hamlet degan waa la talaalay talaalkii way qaateen laakiin dadka 70ka ka sareeya ama 70ka dadka gaariyo ka weyn oo talaalka qaatay waxay arkeen dadka madowga ah Afrikaanka madowga ah inay boqolkiiba 20 ka yar yihiin dadka cadaanka oo qaatay talaalka macnaha dadka madowga boqolkiiba 20 way ka yaraayeen dadka cadaanka markii la barbar dhigo talaalka qaaditaankiisa. And people are worried about are scared about the vaccine. People worry about the side effects and people are reluctant because of fake information that they've seen. Marka dadka way waxa u geystay dadka way walwalsan yihiin way ka baqayaan talaalka dadka waxay ka walwalsan yihiin sababta cudurada ay qabaan ama dadka waxay u walwalsan yihiin sababta ama way ka baqayaan macluumaadka khaladka ah oo soo gaaray ay ka maqleen dadka kaleeto. But our insight from the Somali community has shown us the importance of the role of family and friends in supporting people to get vaccinated. waxaana looga sheegay dadka Soomaalida inay muhiim u tahay caawimaadda ay ka helayaan saaxiibahooda ama familigooda siday ugu qalqaaliyaan ama uga caawiyaan talaalka inay qaataan. The insight has also shown us what people think would help increase of vaccination. Those are the 4 things are positive media stories, better access to and more convenient access to clinics, better information from trusted sources, and information that's inclusive and available in community languages. waxa kaleeto nologa sheegay dadka Soomaalida waxa ka caawinaya inay talaalka qaataan dad badan inay talaalka qaataan marka ugu horeysa inay ka maqlaan miidiyaha iyo TV-yada inay ka maqlaan sheekooyin fiican oo ku saabsan talaalka inay u fududaato habkii u aadi lahaayeen dhakhtarkooda ama meesha laga qaadanayo macluumaad sax ah inay helaan oo ka helayaan dadka caafimaadka ku saabsan macluumaad iyo talooyin fiican oo lagu bixinayo luqadooda inay helaan. So I'm just going to talk a bit about how you get the vaccine, but we'll speak a bit more about that later. hadda macluumaad waxaan siinayaa sida u qaadan kartid sida u heli kartid talaalka laakiin hadhowtiiba macluumaad faahfaahin kaleeto aan inka siinaya arrintaas. So you can now book your vaccination online if you're 50 years or older, if you have health conditions, if you're a health and care worker, if you have a learning disability, or you are a main carer.
marka hadda talaalka waxaad qaadan kartaa oo waxaad ka booking garaysan kartaa online-ka haddaad tahay qof 50 sano jira ama 50 aad ka weyn tahay haddaa haysatid cuduro aad qabtid oo hadda ka hor kugu dhaceen haddaad u shaqaysid qolada caafimaadka ama qolada keerka xanaanada haddaad u shaqaysid haddaa haysatid waxbarasho dhib haddii ka haysato waxbarashada ama dadka jiran oo waxbarashada ku hooseeya haddaa qof xanaanaysid oo adiga tahay qofka ugu weyn oo qofkaas xanaaneeyo oo keergareeya haddaa tahay. You don't need to wait to be contacted by the NHS if you're eligible. marka haddii shuruudahan haddii adiga ku waafaqaan ma u baahnid inaad la xiriirtid qolada caafimaadka oo NHS-ka. If you are not eligible, you need to wait to be contacted by the NHS. haddii shuruudahan adiga ay kugu waafaqsaneen marka xaq buu lihid waa inaad sugtid ilaa lagula soo xiriiro qolada caafimaadka NHS-ka kula soo xiriiraan. If you're unsure of anything, please contact our council vaccination helpline. haddii aad jirto aad hubin fadlan waxaa soo wacdaa khadka lagu caawinayo oo iska leeyahay councilka numberkooda. And there are a number of places where you can get your vaccination. So you may get an invitation for your GP, and you can book at the Arts Pavilion in Mile End, Cable Street Surgery in Shadwell. We have a clinic in the East London Mosque on Wednesday, and there will be other community sites. meesha ka balansanaysid talaalka haddii ay shuruudaha haddii ku waafaqdo waxaad ka sugi kartaa ballan ama inuu kuu soo yeero kusoo waco GP-gaada. waxaa kaleeto ka dalban kartaa meel la dhaho Art Pavilion oo Mile End ku taala. jidka waxaa lahaa Cable Street dhakhtarka Cable Street la dhaho Shadwell ku yaalo. masaajidka East London masaajidka East London waxaa la iska talaalaa maalmaha Arbacada iyo meelo kaleeto oo bulshada ku yaalo meelo kala duwan oo bulshada ku yaalana. And you can book yourself online to go to mass vaccination sites, Westfield Shopping Centre, Excel Centre, the Lincoln Pharmacy in St Paul's Way and Lansbury Pharmacy. waxaa kaleeto aad ka dalban kartaa ballanta talaalka online-ka meesha talaalka lagu sameeyo meelaha kala duwan talaalka lagu sameeyo meel waxay ku taalaa Westfield Shopping Center meesha dukaamada centerka meel kaleetana waxay ku taalaa Excel Center farmashiyaha Lincoln la dhaho iyo farmashiyaha kaleeto Lansbury la dhaho. I'm just going to go through this one very quickly. When you go to a clinic, you'll be asked if you have if you had any allergies. You'll be given an injection. You may get a few side effects for a few days, and you'll be invited to your second dose after 12 weeks. But please remember, you can still pass the virus on, so continue to wash hands, wear a face covering outdoors, and maintain social distancing. Okay, marka meesha lagu talaalo markaad aadid waxaa dhici doona marka ugu horeysa waxaa lagu weydiinayaa haddii xasaasiyad haddaa qabtid kabacdi waxay ku siinayaan irbadaadi bay ku siinayaan talaalkaada bay ku siinayaan gacanta korkeeda mararka qaarkood waxaa laga yaabaa saameyn khafiif ah inay kugu dhacaan kabacdi 2 beri 3 beri inay ku hayaan laakiin hadhowtiina waxay ku siinayaan ballan kaleeto oo 12 week kabacdi sidaa u qaadatid qeybta labaad oo talaalka laakiin weli waxaad u gudbin kartaa viruska waxaad u gudbin kartaa saaxiibahaada iyo dadka la nooshahay soo fadlan waxaa sii wadataa inaad gacmaha dhaqatid si joogto ah face mask inaad xiratid afka lagu qabso inaad xiratid iyo dadka inaad ka fogaatid.
finally, some common questions. For people who are pregnant, for women who are pregnant, the vaccine is not being offered to everyone because although there's no evidence that it's unsafe, they didn't test the vaccine in pregnant women when they did the trials. marka talaalka dad kastaba ma u soo bandhigna dumarka uurka leh ma la siiyo oo ma loo soo bandhigo talaalka sababta asagoona jirin calaamado ama saameyn lagu arkay inuu yani khatar yahay dumarka khatar u yahay laakiin sababta loo diido waxa waaye inay markii la baroobeynayay oo dadka lagu baroobeynayay talaalada dumar uur leh ma lagu baroobeen taas awgeeda dumarka uurka leh ma la siiyo talaalka. And then you can have the vaccine if you're breastfeeding. And then in relation to fertility, there is no evidence that the vaccine has any effect on chances of becoming pregnant. The vaccine cannot give your baby COVID-19. And finally, just in terms of ingredients, the vaccine does not contain any animal products. haweenka naaska nuujinaya way qaadan karaan talaalka way qaadan karaan haddii naas nuujinayaan waxa ku saabsan dadka khusuubadooda dadka inay uur qaadaan ma jirto wax caddeyna ma jirto inuu saameyn u sameynayo qofka qaato oo ka istaajinayo inuu uur qaado wax caddeynaya oo dhan ma jirto talaalkana beebigaada ma u gudbinayo cudurka covid-19 covid-19 talaalkiisa ma ku jiro waxyaal xayawaan laga soo qaatay oo dhan ma ku jiro wax xayawaan oo dhan ma ku jiro. So the last thing I want to say is I hope this has been helpful, and please share these messages with your family and friends so that we can make Tower Hamlets a place that is safe from the impact of COVID. Thank you. waxa ugu dambeeya aan dhahayo waxa waaye waxaan rajeynayaa inay macluumaadkan inayna caawistay fadlanna waxaa la qaybsataan qoyskiina iyo saaxiibadiina degan Tower Hamlets sidii qof walbaba xaafadeeda Tower Hamlet degan inuu ammaan ka helo cudurkan. Thank you, Asha. Thank you. Thank you very much, Dr. Banerjee, for that excellent presentation. I'm going to move quickly on to Councillor Rachel Blake, who's the Deputy Mayor of Tower Hamlets and lead member for adult health and well-being. She's going to corral all the questions now and try and get them to get as many as possible using the next sort of 45 minutes to our panel of experts. So over to you, Rachel, and thank you very much for joining us. Thank you very much, Rishnara, and thank you to all of the exceptional people that we've got here answering questions this evening. We're really grateful, and it's great to have so many people joining us for this really important webinar about how we get the vaccine to everyone. So thank you for the questions that you've provided in advance. I will be reading out the questions and then asking for our panel to answer the questions, and Asha our translator for today, will translate the questions into Somali. Panel members who speak Somali can provide their answers in Somali, otherwise the responses in English will be translated into Somali with the help of our translator. And just to reassure you, we will be answering all the questions via our website, including those that may be in the chat or those that we haven't had time to answer today. So just without further ado, I'm going to go straight to the first question, and this is for Somen. Why does Tower Hamlets have the lowest vaccination rate in the country? So Asha, will you translate, and then Somen? Okay. marka ugu horeysa
waxaan u mahadcelinayaa dadkan guddiga ku jira oo su-aalahan nooga jawaabaya aad baa ugu mahadcelinaya. waxaan ugu mahadcelinaya dadka badan oo soo galay barnaamijkan muhiimka u ah oo ku saabsan sida tallaalka u siin lahayn qof walbaba sida tallaalka u heli lahaa. marka hadda qaybtii waxaa la gaaray su-aalaha. su-aalihiina waxaan u gudbinayaa dadka guddiga ku jira oo caafimaadka waxyaqaanyahanka ah. dad qaar waxaa jira Soomaali ku hadla, marka kuwa Soomaali ku hadla Soomaali bayna ku jawaabayaan. marka su-aasha ugu horeysa waxa waaye sababtay u tahay Tower Hamlet sababtay u tahay meesha ugu yar meesha ugu hooseysa wadanka xagga tallaalka qaaditaanka dadka tallaalka inay qaataan. So the reason why Tower Hamlets has the lowest overall vaccine uptake in the country is because the vaccination, the priority groups have been the oldest age groups, so the 80 plus and then the 70 plus and 65 plus. Tower Hamlets has the youngest population in the country. So 6% of the population are over 65 compared to 21% nationally. So that means that the proportion who will be vaccinated is going to be much lower than the national average. marka sababta ay Tower Hamlets u leedahay ama u gaartay heerka tallaalka ugu hooseeya dalka ama wadanka, sababta waxa waaye markii ugu horeysay tallaalka la bilaawayay waxaa lagu bilaaway dadka waaweyn, waxaa lagu bilaaway dadka 80 sano jiro, hadhowtii 70 sano jira, hadhowtii 65. Tower Hamletna waxaa degan dadka ugu yar dalka wadanka ugu yar baa degan. caadatan dadka waaweyn oo 65 ka weyn oo xaafadda Tower Hamlet degan waxa waaye boqolkiiba 6 keliya oo waayeel baa degan Tower Hamlet. laakiin wadanka qaybaha kaleeto wadanka waayeelka waxay qaataan oo ah boqolkiiba 21. marka 6 iyo 21 aad bay uga yar tahay dalka inta kaleeto. marka dadkii tallaalka loo soo bandhigayba waxay ahaayeen dad aad u yar. sababta Tower Hamlet waxaa degan waxay u badan tahay dad yaryar bay u badan tahay. But it's also really important to recognise that within our population, we still have barriers to uptake of the population. So the differences we see between different ethnic groups of uptake remain really important, and we are still, on average, a little bit lower than the rest of North East London on average. So it's important to recognise that. Ourselves, Newham and Hackney, just because of our populations, we have to continue to work hard to make sure everybody has access to the vaccine. laakiin aad bay muhiim u tahay inaan ogaano dadka sida u kala duwan yihiin oo tallaalka u qaataan. waan ognahay dadka yar oo jinsiyooyinka kaleeta ka imaadeen inay tallaalka qaaditaankiisa inay ku yar yihiin. laakiin wuxuu dhahay anakaan ugu yar xagga haddii la fiiriyo London qaybta magaalooyinka ama xaafadooyinka ku yaala horta London ku yaala anaka iyo wuxuu dhahay waxaan jira Hackney oo dadka ugu yar. marka aad bay muhiim u tahay inaan anaka dadaal badan dadka ka badan inaan sameyno sidii ay dadkoo dhan siday tallaalka u heli lahaayeen oo bulshadeena tallaalka siday u qaadan lahaayeen oo u heli lahaayeen. Thank you. And this is a question for Dr. Hassan. Are the COVID vaccines safe? And could you answer in Somali? I'll translate it in Somali as well. Okay, yeah. Thank you. Hi, thank you so much for having me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. aad baan ugu faraxsanahay in barnaamij kasoo qayb galay. waxaa la yidhahdaa Dr. Samira Hassan, waxaan ahay GP
ka shaqeysa magaalada Leicester. Marka su'aasha la weydiiyey waxa weeyaan tallaaladu aamin ma yihiin? Marka jawaabtiisu waxa weeyaan haa, tallaaladu waa aamin. saddexda tallaalo Ingiriiska laga ansaxay waxa weeyaan Pfizer BioNTech iyo Oxford AstraZeneca iyo Moderna. Weli Moderna nama soo gaarin, marka labada aynu ka hadlayno waa Pfizer iyo Oxford AstraZeneca. marka labada tallaal aan isticmaalaynay maanta waxaynu maraynaa ku dhowaad 28 milyan oo qof intii la tallaalay. waxaynu ku garanaynaa marka hore inuu aamin ahaa dadkii lagu tijaabinayay berigii tijaabooyinkii socotay sanadkii hore berigii la sameynayay cilmi baadhista markii tallaalada la sameynayay dhowr iyo 40 qof oo qolada Pfizer ay ku tijaabisay iyo dhowr iyo 30 qof ee qolada Oxford AstraZeneca ku tijaabisay laguma arag dad aad uga xanuunsaday. midda labaad waxaa la arkay inay shaqadooda aad u sarreyso maadaama ay ka celinaysa dadkii la tallaalay inay aad ugu xanuunsadaan Covid-19 ama dhakhtarka loo dhigo ama ay u dhintaanba. maxay laakiinse aamin ku yihiin intaa kasii bacdi? waxay aamin ku yihiin maanta maadaama aan 28 milyan oo qof aynu tallaalnay alxamdulilah waxaanu haysanaa system la yiraahdo yellow card scheme ay dowladdu qof walba la tallaalay ay aad ula soconayso astaamahu uu dareemayo. marka dadku badanaa waxaa loo sheegaa inay qortaan astaamaha ay dareemayaan ama haddii xanuun jirta ay dareemayaan markii la tallaalo kadib. yellow card schemekaas oo dhan ayaa laisku ururiyey wararkiisii qof kasta oo la tallaalay lagumana arag wax astaamo ka baxsan intii lagu ogaa oo aan ahayn qandho, jir xanuun, lafa xanuun, madax xanuun iyo gacantii oo ku damqanayso. marka saasaa lagu garanayaa intii 28 milyanka qof oo la tallaalay inuu aamin yahay. maalmaha dhoweyd waxaa kasoo baxday wararka in qolada Oxford AstraZeneca weliba tallaalkiisa ay dadku aad uga baqsanaayeen inuu dhiigga xinjiroobo. marka waxaa la sameeyey baadhitaan dheeraada dib baa loo eegay dadkii laga warwarsanaa waxaa la ogaaday inaanay isku xidhnayn xinjiraha ee dhiigga ka samaysmaya ama ka abuurmaya iyo tallaalka kan. waxa weeyaan muhiim in la fahmo horta sideedaba dhiigga xinjiroobaya oo waxaynu had iyo jeer haddaynu dhakhaatiir nahay aynu aragno kunkii qof 2 qof ayuu ugu yaraan ku dhici karaa sanadkiiba yacni Covid-19 ka hor iyo tallaalkan ka horba. marka haddaynu leenahay tallaalkani wuxuu keenayaa inuu qofka dhiiggiisa xinjiroobo maadaama in 28 milyan qof weliba khaasahan Oxford AstraZeneca waxaa lagu tallaalay 17 milyan oo qof. maadaama in 17 milyan oo qof ku tallaalnay ee kunkii qof ka dareemayno inuu in ka badan xinjiro sameynayaan waxaynu arki lahayn dhowr boqol oo kun oo qof oo xinjiro maanta sheegan lahaa wixii lama arag. midda labaad intii qof oo sanad walba la arki jiray oo dhiigooda xinjiroodo wax dheeraada intii dadkii la tallaalay laguma arag. marka maadaama ay ka sheegeen Yurubta kale dhowr iyo 30 qof baa lagu sheegay inay dhiigooda xinjiroobay iyagu xaq waxay leeyihiin inay dib u eegaan. laakiinse xagga Ingiriiska aad iyo aad ayaynu uga badannahay waayo 11 milyan oo qof ayaynu inagu Oxford AstraZeneca ku tallaalnay iyaguna 6 milyan oo qof Yurub oo dhan ayay ku tallaaleen Oxford AstraZeneca. marka maadaama aynu anagu ka dad badannahay intii la tallaalay waxa daatadii aanu aragnay aan anagu isku ururinay haddaynu nahay dowladda Ingiriiska weliba khaasahan guddiga tallaalada waxay isku ururiyeen lama arag xidad dheeraada ama tiro dheeraada oo dhiigooda xinjiroobaya ama stroke uu ku dhacayo ama waxyaabo dheeraada lagu arkay. sidaas ayaa lagu garanaya inuu aamin yahay. maantana waxaa lagu dhawaaqay in Maraykankana iyaguna tijaabooyin gooni ay ku sameeyeen Oxford AstraZeneca lagumana arag iyaguna xataa inuu dhiig aad u xinjiroobayo dadkii lagu tijaabiyey ama ay dadku si dheeraada u xanuunsanayaan. marka mar kasta iyo mar saddexaad aad baa loola socdaa mar walba waxaa la arkaa inaanay isku xidhnayn dhiigga xinjiroobaya iyo tallaalka. laakiinse ogaada hadduu dhiiggaagu markiisa hore xinjiroobi lahaa for example dadka wadna xanuunka qaba ama keliya xanuunka qaba ama maaragtay dawooyinka qaar qaata kaama celinayso inuu dhiiggaaga xinjiroobo laakiin isagu kuuma keenayo sababkaa kuuma noqonayo laakiinse kaama celinayo haddaad tahay qof markiisa hore dhiiggiisa xinjiroobi lahaa. marka sidaas ku garta insha Allah tallaaladu waa aamin wax dheeraada intii istaamihii sahlanaa la sheegay laguma arag dadka badankood. marka insha Allah saasaa lagu wadaya. I've completed the question. Thank you, Dr. Hassan. And the next question is for Dr. Farah. And the question is, can vaccinated people spread or infect other non-vaccinated people living at the same address? Okay, thank you for that question. I hope everyone can hear me. And yeah. I'll answer in Somali and I'll also translate the question as well. So just an introduction, I'm Dr. Farah Beda. I'm a local Tar Hamlets GP.
And I'll just translate the question. So the question, so actually waxay ahayd dadka la talaalay cudurka may gudbin karaan, dad kale may qabadsiin karaan virusta dadkay la nool yihiin oo kale isku guriga ay yihiin. Marka horta marka ugu horeysa waa in la fahmo intaanan vaccinekan la samaynin, saddexdii qof ee coronavirus qaba hal qof calaamado ma muujiyo, laba qof calaamado way muujiyaan, gurigooda way joogi karaan, dadka kale way ka fogaan karaan, laakiin hal qof astaamo ma muujiyo. Marka halkaa qof dibaduu tagayaa, suuquu tagayaa, iskuulkuu tagayaa, cudurkii saasay ku faafaysaa. Marka si adag bay noo saameysay, waana run ahaantiina waa halkaa qof ee aanan cudurkii astaamihiisa muujinayn, laakiin isaguna isma ogaa, marka cudurkii saasay ku gudbaysaa. Marka vaccinkuna wuxuu ku wanaagsan yahay 80% cudurka coronavirus wuu ka hortagaa, wuxuu kaa ilaalinayaa inaad cudurka aad ku xanuunsatid ood hosbitaal gashid, aad ku sakaraatid ama aad ku dhimatid. Marka waa muhiim weeyaan, wuxuuna ka hortagaa inaad gudbisid viruska ama guriga dhexdii ama banaanka. Marka run ahaantii haddii 80% qof uu ka hortago vaccinka inuu coronavirus qabo oo qaado, 20% way qaadi karaan coronavirus, laakiin waxaa laga yaabaa inaad si fudud ay cudurka kugu dhacdo oo weliba aanan dadka kalena u gudbin adigoonan ogeyn. Taasaa muhiimadda ah. Marka run ahaantii ilaa inta dadkao dhan la vaccinate garanayo, talaalka la siinayo, weli waa inaynu taxaddi dheeraada samayno oo aynu afka iyo sanka xidhano, aynu falxalano, aynu kala fogaano. Caruurtiina iskuuladii waad arkaysaan way ku noqdeen iyo jaamacadihii. Marka lateral flow testingkana waa inaynu samayno, haddii kale cudurkii weli wuu fidmayaa. Marka halkaas aan ku joojin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Thanks, I've answered that question. Thank you, Dr. Farah. The next question is for Somen, and the question is what message we should give our families that say don't take the vaccine because of the recent concern about AstraZeneca. Thank you. So I covered this in the presentation, and the recent concerns about the AstraZeneca was about the relationship between getting blood clots and taking the vaccine. So as I mentioned, there's maybe 20-25 million vaccines that have been administered, 25 reported cases of blood clots. So that's a very, very small percentage. The health authorities have been looking at the evidence, and what they find is that the percentage of people with blood clots in people who are vaccinated compared to people who are not vaccinated is the same. So there is no proven link, and it's very, very rare. And I would ask families to think back to the last year and think about how many people had COVID and what proportion of them, as I said, about 5% of people who had coronavirus went to hospital and had really severe illness. Taking the vaccine reduces your chances of getting coronavirus by 80%. And actually your chances of severe illness by almost 100%, and that's remarkable. So I would urge families, when they hear people worried about what's in the press at the moment, to consider those issues and think how important it is to take the vaccine to protect themselves and their families. Thank you. Asha, could you translate? Okay. Marka su'aasha ku xigta waxa waaye waa maxay fariinta ay tahay inaan siino qoyskeena ama saaxiibaheena markay nagu dhahaan talaalka ha qaadanin, talaalka aamin ma ahan. Marka wuxuu dhahay jawaabta sababtay dadka saas u dhahayaan waxa waaye hadda
walaacii ugu dambeeyey ama walwalkii oo miidiyaha TV ka socday oo ku saabsanaa xiriirka ay leeyahay talaalka xiriirka ay dhaheen talaalka wuxuu leeyahay xiriir ku saabsan dadka dhiigooda inay xinjiro oo istaagaan dhiigii qofka inuu istaago xinjiro noqdo marka wuxuu dhahay hadda dadkii la talaalay waxay ahaayeen 20 ilaa 25 oo milyan qof baa la talaalay dadka laga helana dhiigooda inay xinjiro noqdeen ama istaageen waxa waaye 25 qof kaliya marka wuxuu dhahay aad bay u yartahay dadka waxaan ku dhaca waa aad bay u yartahay marka anaka qolada caafimaadkana kuwa caafimaad ku saabsan cadeymaha markay isoo bandhigeen oo cadeymaha oo dhan fiiriyeen waxay arkeen inuu dadkii la talaalay oo dhiigooda xinjiro noqday intay yihiin iyo dadkaana la talaalin oo dhiiga inuu ku dhacay hal mar inuu iskaga dhacay dhiiga inay xinjiro noqdaan waa islasi qofkii la talaalin fursadda u leeyahay inuu ku dhaco iyo dadka la talaalay fursadda u leeyihiin inuu ku dhaco dhiiga inuu xinjiro noqdo labada waxay arkeen inay isleeyihiin marka wax xiriir ah oo ka dhaxeeya ma jiro anigana waxaan rabaa inaad ka fakartaan markaas saas oo kale markaa noqosho ama dadkaas oo idinku dhahaa inaad ka fakartaan sanadkii soo dhaafay iyo dhibkii aan soo marnay hadda dadkii ku dhacay cudurkan 5% aad bay u tiradeen oo isbitaalka baa la seexiyey adiga hadda talaalka haddaa qaadatid inaad cudurka inuu kugu dhaco fursadda aad bay u yaraanaysaa waxay noqonaysaa 80% baa fursad u leedahay inaad cudur kugu dhaco haddii aad talaalka qaadatid inaad aad cudurkaana ugu jiratid waxay u dhowdahay eber 100% inaad cudurkan u jiratid yani aad ugu jiratid marka wuxuu dhahay isbarbar dhiga arrintan oo ka fakera waxaana samaysaan waxa fiican oo mataqaanaa naga badbaadin kara dadkeena dhan naga badbaadinaya cudurkan iyo maslaxadda dadka inaad maslaxadiina iyo maslaxadda dadka guud ahaan waa inaad eegtaan iyo waxa fiican inaad go'aanka fiican inaad qaadataan. Thank you, Asha. The next question is for Tracy, again about AstraZeneca, asking, is Tower Hamlets going to continue with AstraZeneca and why? Thank you. Yes, we are going to continue with AstraZeneca because, as Somen has said, it's been shown to be a very safe vaccine. All of these settings within Tower Hamlets are using AstraZeneca for first doses of the vaccine. That's at the pharmacies, at the vaccination centres that we have at Cable Street and opening tomorrow at the Arts Pavilion, as well as pop-up clinics, including the London Muslim Centre. AstraZeneca is also used at the mass vaccination centres as well. So yes, we will be continuing to use it, particularly for first doses. For people that are coming in for the first time. Thank you, Tracy. Asha, could you translate? marka su-aashu waxay ahayd Tower Hamlet ma sii wadaysaa talaalka AstraZeneca may sii wadanayaan jawaabta waxa waaye ha sababta siduu Dr. Somen siduu dhahay waa talaal aad aamin u ah hadda qaybaha kala duwan oo Tower Hamlet meelaha dadka lagu talaalo kala duwan kulli waxay isticmaalaan AstraZeneca meelaha dadka lagu daro markaziyada santariyada dadka lagu daro waxaa ka mid ah mid hadda beri bilaawanaya oo la dhaho Art Pavilion iyo London Muslim masaajidka London Muslim Centerka ah asaga oo ah meel lagu talaalo kulligood oo dhan talaalka ugu horeeya irbadda ugu horeeya waxay isticmaalaan AstraZeneca wayna sii wadan doonaan sababta waxa waaye talaal aamin ah wax dhiban jirin. Thank you very much, Asha. Next question is for Dr. Joe. I'm a 51-year-old male. When should I expect to receive vaccination notification and from who? I'm actually going to ask Tracy to give some more information locally, but as a 51-year-old male, you are now eligible for a vaccine and you can book a vaccine via the NHS website.
and use the large vaccination centres. But the local vaccination centres, the GP surgeries will be sending texts to patients who are eligible to book with those centres. And when you receive the text, you should book your vaccine as soon as possible. Tracy, did you want to add anything to that? The thing that I would add is that obviously we've also got the vaccination helpline provided by the local authority, which does have interpreters, and you can call that if you're struggling to book your appointment or if you haven't heard. I'm sure we can give the number in different ways, but the number at the end, perhaps it's 020 7364 3030. So if you are struggling either online or via text, please get in touch if you're over 50, and you can be booked in at a range of different settings. Brilliant. Asha? marka su-aasha ku xigta waxa waaye aniga waxaa ahay nin 55 sano jiro goorma filan doonaa inaan tallaalkayga inaan helo yaan ka sugayaa ballanta iyo sideen baa u helayaa ballanta marka wuxuu dhahay haddii Tracy baa macluumaad badan ina siin doonta laakiin haddii aad tahay qof konton ka weyn waxaad xaq waxaa u leedahay inaad tallaalka inaad qaadatid marka waxaad ballantaada waxaa ka samaysataa NHS-ka website-kooda online-ka ka samayso ama GP-gaada haddii au weli GP-gaada asaga ballan kuu sameynin adi waco ballan ka samayso waxaa jira GP-da waxay soo diraan messageyaal bay soo diraan markaa messagekaad heshid dhaqsada u awoodid inaad ballansatid tallaalkaada ballanso Tracyna waxay tiri waxaa jira khad kaleeto telephone number aad soo wacaysid hadduu qofka haddii dhibka ah haysato xagga tallaalka sida u ballansan lahayd ama haddaad fahmi weyda si loo ballansado waxay haystaan khadkaas markaad soo wacdi telefoonkaas waxay haystaan turjumaan oo kuu sharaxaya haddii dhibka haysato sidaad u dalban lahayd tallaalkaada numberka waxa waaye eber 2 eber 73 64 3 eber 3 eber marka fadlan numberkaas soo waca ama message usoo dira haddii ay dhib kugu tahay inaad tallaalkaada inaad ballansatid ama online-ka ka geli kartaa oo ka dalban kartaa. Thank you, Asha. I'm going to move on to another theme of questions around Ramadan, which is starting next month. And the first question is for Dr. Hassan. What is your advice about taking the vaccine during Ramadan? Okay, so I'll translate the question and then answer it. So su-aashii waxa la weydiiyey tallaalkan ma la qaadan karaa bisha Ramadaan waatan nagu soo socota bisha Ramadaan gudaheeda marka jawaabtu waxa weeyaan haa culamadii markii la wareystay oo la isugu tagay waxa la ogaaday tallaalka qaadashadiisu inaanay jabinayn soonka marnaba aanay soonka jabinayn waayo marnaba nafaqo kuugu durimayso maadaama aanay ahayn wax maaragtay nafaqo kugu kordhinaya midda labaad markii xataa tallaalka aad qaadanaysid ama xataa tijaabooyinka tests-ka samaysanaysid Covid-19 tests ama bahasha sanka ama afka la iska gelinayo midnaba kaama jabinayso soomka waayo wax nafaqo leh kugu kordhin mayso dhiigna kaama sii daynayso marka sida daraadeed sida aan hadda u qaadanayno tallaalka Covid-19 ayaad u qaadan kartaan inta aad sooman tihiin insha Allah. So I've completed answering the question. Thank you, Dr. Hassan. My next question is for our Imam here. Good evening. Does the vaccine break my fast? And could you tell us what the scholars are advising? Thank you first of all. I will first translate and then I will answer it in Somali. su-aashu waxa ay tahay oo ku saabsan tahay ma jebinaysaa marka qofku hadduu qaato tallaalka bisha Ramadaan dhexdeeda sidoo kale maxay culimadu ka qabaan ama maxay tahay talada culimadu ay soo jeediyeen saynu arrintaa u fahanno kulli Dr. Samir ayaa ka hadashay oo hore u tilmaamtay sideeda waxaa jira waxyaalo jebiya oo qofka ka jebiya oo muxaddad ah oo tiro ah intaas ah ay culimadu sheegaan qofka ayaa ka jebinaysa inuu marka uu sooman yahay soonto marka xagee bay soo gelaysaa talaalku waxa soo gelaya dhanka cuntada dhankaas laga eegayaa yaani wax jirkii gelaya sidaa awgeed jirka waxa gelaya waxa laga eegayaa jirka xagee ka gelaya waxaas marka si guud ahaan loo eegayaa marka wuxuu haddii uu ka soo galo oo qofka cunihiisa wax kaga yimaada ama uu laqo oo sidaa ku taga calooshiisa
waxaasi waxay doonaan ha noqdeene way jibiyaan ramadaanta wixii aan halkaa uga imanin qofka sida hadda in la taalaala oo kale waxay culimmadu ay ka eegayaan qofku energy ama awood ma uga soo kordhaysaa qofka haddii awood uga soo kordhayso waxa weeye waa qofkii si aan macnaha toos ahayn ayuu cunto u qaatay weeye macnaheedu markaa waxa weeye waa ka jabaysaa sidaa awgeed markii ay lala tashaday masaladana marka laga jawaabayo waxaa lala tashaa dhakhtarada iyagaa mootay dee wixii garanaya waxaan wuxuu ka samaysan yahay markaa markii dhakhtaradii lala fadhiistay waxaan waxa laga sameeyey iyo noocyadda uu yahay waxa la ogaaday inaanu ku jirin wax jirka awood siinaya ama wax la mid ah sidii qofku inuu cunayo oo kale ama awooddiisa kor qaadaysa ama energy siinaysa sidaa awgeed culimmada waxay ku soo ururiyeen in aanay jebinaynin in lastallaalo qofku marka uu sooman yahay culimmadu waxay un ka hadlaan qofka haddii macnaha ay ku dhacdo ama qofkii oo kale temperature-giisa kor u kacay ama qofkii xoogaa xanuun buu dareemay qofku waxay leeyihin culimmadu u bannaanta inuu iska afuro marka uu maalintaas soo qalleeyo haddii taas ku dhacdo isagoo socon laakiin asal kama jibinayso taas waxa weeye in laisla fahmo masaladan waxay ku dhisan tahay arrintan waxa weeye ma wax jirkii awood siinaysaa mise ma siinayso thank you I think that's the answer. Thank you so much. The next question is for Joe. Is it safe to take the vaccine whilst fasting? So if you give your answer and then we'll ask Asha to translate. Thanks, Joe. Thank you. Yes, it is safe to take the vaccine while fasting. The most common side effects are a painful arm, headache, temperature, or mild flu symptoms. These last for 24 to 48 hours only, and you can always call 111 or your GP if you're concerned. The side effects are short-lasting and far less worrying than the COVID infection. Asha? marka su-aashu waxa waaye aamin miya inaa qaato tallaalka ramadaanka dhexdiisa anoo sooman jawaabta waxa waaye nacam sax waa aamin in la qaato tallaalka adoo sooman wax dhib uu ku keenayo ma jirto sababta wuxuu dhahay saameyntuu tallaalka keeni karo waxa waaye gacanta meesha laga duray inay xoogaa ku xanuunto iyo madax xanuun inaad dareentid iyo waxa laga yaabaa qandho inuu kugu dhacdo waxa laga yaabaa saameynta sida hargabka oo kaleeto calaamadaha hargabka oo kaleeto oo khafiif ah inaad isku aragtid markasta waxaa soo wici kartaa nambarka 111 haddii talo caafimaad haddaa u baahan tahay ama dee wax dhacaan saameyntaasna waxay ku haynayaan 48 saacadood kabacdi way iska tagayaan khatarta ka imaan karta ama dhibka ka imaanayso tallaalka haddii la barbar dhigo dhibka ka imaanayo cudurka Covid-19 inuu kugu dhaco waxaa ka weyn oo waxaa ka tiro badan cudurka inuu kugu dhaco saameynta tallaalka waa wax aad u yar haddii aad barbar dhigtid cudurkaas inuu kugu dhaco. Thank you. And Tracy, what provision is being made for vaccination in the run-up to and during Ramadan? We're actually increasing the number of clinics that we've got available, particularly with the opening of the new Centre of the Arts Pavilion, which has got a lot more space in it. We've also got a pop-up clinic this week at the mosque. We are providing appointments across the 7 days, so from Monday till Sunday in different clinics, and those will run from 8 o'clock in the morning to 8 o'clock at the night currently. So we've got a wide range of choices for people in terms of when they can come for their vaccination. We're very keen to also hear what would help people take up the vaccination during Ramadan as well, if there's anything else that we can do and consider that would help. Thank you. Asha, if you can translate, and if you're listening in, please send us your ideas. But Asha, if you can translate. Sorry, I'm not just really clear on the time. Did you say from 8 in the morning till 9 in the evening? 8 till 8, so 12 hours. 8 till 8, sorry. Okay. marka su-aasha ku xigta waxa waaye maxay yihiin shuruucaha aan sameynayno mise waxyaasha aan sameynayno sidaan u diyaargabno marka la gaaro bisha Ramadaan sida ugu diyaargabno
ama intii bisha Ramadaan intii lagu dhex jiro waxyaashaan sameynayno sidaan isku diyaarino talaalka. Marka ugu horeysa waxay tiri waxaan sameynay meelo kala duwan santaryab kala duwan oo talaalka lagu qaadan karno oo mid hadda beri oo bilaabanayo oo la dhaho Art Pavilion meel oo ah asagoo boos weyn ku fadhiyo oo meelo weyn leeyahay dadka lagu talaalo. waxa kaleeto aan noo bilaabayo inaan ku talaalno dadka masaajidkana waan bilaabayna in dadka ku talaalno. Ballamahana waan sii badinay waxaan ka dhignay 7 beri wiigii isniinta laga bilaabo ilaa Axadda. saacado kala duwanna dadka waan usoo bandhignay sida qofka choices badan siduu u helo oo laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 habeenimo. sababtoo waxay dadka Ramadaanka waxaan rabnaa inaan caawino waqtiyo badan inaan usoo bandhigno. anagana haddana waxay tiri waan indhegaysanayaa haddii jirto wax kaleeto aan ku caawin karno ama wax kaleeto aan samayn karno habab kaleeto aan samayn karno ama isku diyaarin karto waa noo soo gudbin kartaan haddaan indhegaysanaysaan. Thank you, Asha. Next, getting on to some really important questions, even more important questions. So, Somen, about the Somali population. Why is there no significant data on the Somali community on COVID or the vaccine? And what are public health and Tower Hamlets doing to improve this? And that's the question. Thank you, Rachel. So I'm going to need the help of maybe Tracy and Joe in answering this question. So one of the challenges that we have is that on the national ethnicity monitoring, there is no specific question on the Somali community. So when people get vaccinated, there isn't an option to say that they are Somali. So that means that all different groups, Afro-Caribbean, are put into a single, and Black African are put into a single category. It's getting a little bit better, but it's still not enough to enable us to really understand the impact on the Somali populations through the GP data or through the hospital data. We have been working with GPs for some time before COVID actually to look at how at least at local level, local general practice, we can record that data better. But right now that's not being recorded as well as we would want to, and it's been a problem for a long time. I just wanted to pass on to Tracy or Joe just to get a little bit, just in case I've missed something there. And I'm going to give Asha the chance to translate so that she can capture that, and then we'll bring Tracy and Joe back in. su-aasha ku xigta waxaa waaye sababta maxay tahay sababaha maxay yihiin oo macluumaad badan ama macluumaad muhiim ah aanan laga haynin bulshada Soomaaliyeed oo ku saabsan cudurka Covid-19 ama talaalkaba iyo qolada caafimaadka maxay ka sameyn doonaan arrintan. sababta anaga uga haynin macluumaad badan oo ku saabsan cudurka yani dadka Soomaalida cudurka imse qof buu cudurka ku dhacay talaalka siday u qaadanayaan macluumaadkaas oo dhan wuxuu dhahay sababtaan u haysanin waxaa waaye waxaa jirta caqabo weyn baa jirta. caqabooyinkan waxaa ka mid ah markii foomka la buuxinayo marka istaal aadid marka GP-ga aadid waxay ku weydiinayaan markasta waxaa jira su-aal ku saabsan cirqigaada muxuu yahay ama meesha ka timaaday jinsiga marka meesha ka timaaday maxay tahay. waxaa jira marka wuxuu dhahay dadkaas Soomaalida iyo dadka madowga iyo xataa dadka Caribbean-ka ka imaaday yani madowga Caribbean ka imaaday madowga Afrikaan ka imaaday Soomaalida kulli waxaa hal magac baa lagu dhex daraa oo ah madow ama Afrikaan kaliya baa dhexdooda lagu daraa ayagoo lakala saarin ama la faahfaahin qofkan waa Soomaali qofkan waa Caribbean qofkan wuxuu ka imaaday mataqaanaa Afrikada kaleeto waaye. marka wuxuu taas awgeed macluumaad badan ma ka hayno Soomaalida
GP-ga macluumaadkiisa iyo xataa isbitaalka xataa markay qoraan dadka intaasoo qof buu ku dhacay yani cudurkan ku dhacay ama talaalka qaatay wax macluumaad oo Soomaalida khaas u ah ma jiro dhahay xagga GP-yada xagga isbitaalka anakan waan la shaqeynayna GP-yada isbitaalka xataa cudurkan ka hor intuu cudurkan dhicin laakiin ilaa hadda macluumaad fiican oo aan ka hayno ma jirto arrintaas waxay arrin aad u dhib badan waqti badan bay naga qaadatay Thank you, Asha. Tracy and yeah, sorry, I was just going to say Tracy and Joe. Oh, right. Tracy more Joe. information, yeah. All right. Joe, are you going to have a go at this one? After you, Tracy. Thanks. So Somen's right. Unfortunately, the information that the options that we have are not so good. When we record the vaccination, I think there's more work to do to see how we can pull information from our GP systems and whether that will give us any better information on that in more detail, really. The problem is there's a bit of a time lag there, and that the quality of that could still be better in my view. So give us an indication, but I don't think it'll necessarily be as accurate as we would like. It's something we continue working on, trying to improve that. Joe, is there anything you want to add? I'd agree. I don't think we are quite good at recording broad ethnicity, but actually not. We haven't really. I don't think have accurate data on our Somali population within the surgery sometimes, and I think it will take quite a long time to try and pull that out as well. So it's something that it's really good to highlight actually for the future, but I think it's going to be really difficult to get timely data on this. Thanks. It's something that I think we on the Health and Wellbeing Board take really seriously, because without being able to count, we're not going to be able to end the health inequalities, which is one of our objectives as a Health and Wellbeing Board. So it's something that I think we'll keep coming back to. And obviously there was progress yesterday. There was a change in the census, so at least that's something that's positive in people being able to record. One last question for the public health team. What are Tower Hamlets doing to support people from the Somali community to understand and access the vaccine? Thanks, Rachel. So all through the pandemic, public health has been working with communities that are particularly vulnerable and particularly impacted by COVID. So we have done a lot of work listening, understanding the barriers that people face, not just with vaccine, but on other aspects of responding to the pandemic. On the basis of that, we identified particular areas where we wanted to focus our work: women and families, men and young people, and older people. And as a result of that, we have commissioned work from the Women's Inclusive Team, Asha Adibi Education and Cultural Centre, and the Somali Senior Citizens Club. And we've been working with them on an ongoing basis, understanding, what are the issues facing the Somali community, co-producing solutions, thinking through actually what materials might be helpful, what are good ways to communicate. So we have had some webinars. They also have their own helplines to support people and provide information. So we have commissioned that work, and that continues. In addition, responding to what was coming from that insight, which is that people were not necessarily they may have been worried about the vaccine. At the same time, they were struggling to access the vaccine clinics, and they wanted something that was more familiar and accessible. So that was why we had the vaccination clinic in Granby Hall, and we got good feedback from that. We continue to have those discussions and looking at places where people are more likely to access the vaccination. On top of all that, in terms of the helpline that we established in the council, that is a
multilingual helpline, and there are Somali speakers on that helpline that Tracy referred to, the 3030 number. So if people from the Somali community are not sure how to get the vaccine or have questions or concerns, that is a number that they can contact, and they can be connected to a lot of the work and the networks and organisations that we've commissioned. Thanks. Over to you, Asha. Okay. su-aashu waxay ahayd maxay sameyneysaa dowladda maxay sameyneysaa dowladda hoose maxay sameyneysaa sida u dadka Soomaalida bulshada Soomaalida siday u fahmaan iyo siday u helaan hab talaalkooda siday u helaan iyo siday u fahmaanba talaalka wuxuu dhahay anaga dabcan markasta waxaan maqlanaa caqabooyinka ka hor imaata bulshada Soomaalida waxaan isku daynay inaan la hadalno waxaan ka hadlaynay caqabada kaliya ma ahan oo ku saabsan cudurkan Covid-19 laakiin si caan ah caqabada ka hor timaada bulshada Soomaalida waxaan aragnay waxyaal badan oo aan ku saabsan xagga haweenka iyo ilmaha dadka waaweyn oo dhibaato yani ama caqabooyin ama dhibaato hortooda soo dhiba waxaan ku daynay inaan la hadalno qolooyinka kala duwan oo Soomaalida bulshadeeda ka mid ah waxaa ka mid ahayd kuwa la dhaho waxaa ka mid ah qolada la dhaho Somali Senior Club waxaan kala hadlaynay mushkilooyinka ama dhibka hor imaata bulshada Soomaalida waxyaasha mufiidka waxyaasha anfacda oo naafica oo caawin karta iyo sidoo kaleeto sidaan ula xiriiri karno sidaan xiriir u samaysan karno anaka iyo bulshada ayakana qoladaas waxay haysteen khad telephone laga soo waco oo dadka ka soo wacaan oo dadka u gudbin karaan macluumaad oo dadka la xiriiri jireen marka waxay fahmeen waxay ogaadeen dadka kaliya baqdin kaliya ma hayso ku saabsan talaalka sidoo kaleeto waxaa ka haysaa sidii ay u heli lahaayeen meel isku talaalo marka talaalka inuu meel ay aadi karaan oo gaari karaan meel ay gaari karaan oo fudud inay talaalkooda ka helaan waxaa jira wadahadal aan sameynay goor jeer oo kor ka dhacay Granby Hall oo wadahadal aad u fiican oo waxyaal badan aan ka fahmnay ay jirto waxaa kaleeto jira khadkii ay hadda Rachel gabadha sheegaysay khadkii telefoonkii oo ku jira dad Soomaali ku hadlaan oo luqado kala duwan khadkaas oo ku baxo telefoonkaas ku baxo waxaa ka mid ah dad Soomaali ku hadlo numberkaas oo aan ii sheegay oo ku dambeeyay 30 u dambeeyay barka qof haduu jiro qof Soomaali oo dhib ka haysato siduu talaalkiisa siduu u heli lahaa ama macluumaad ku saabsan talaalka uu u baahan yahay numberkaas fadlan ha soo waco. Thank you, Asha, and thank you, everybody. There are a few more questions, but I'm afraid we don't have time. All of the questions we will answer. I just want to say three things. The first is this has been a really brilliant session, and it's a real privilege to have the expertise that there are in the room, in the virtual room tonight, so for which we in Tower Hamlets are incredibly grateful. The second thing is time and again we hear about people wanting to hear from friends and peers, and I know you'll all be really strong on this, but that's what the evidence base is. I whooped with the first time I heard Rushnara say that she would talk to her friends and relatives and asked everybody else to talk to their friends and relatives because it will make a real impact. So if everybody listening can do that, we'd be really grateful. Third and final thing is really open to ideas about how we can make this campaign and how we can get the 90%. It's definitely a team effort, and we just want to hear if you're listening later or if you're listening in, please do share ideas with any one of us here tonight. We're all pretty accessible, so thank you very much. Over to you, Rushnara. Thank you very much, Rachel, and to the
whole panel for this fantastic session. I'm incredibly grateful, and I also extend a special thanks to Asha for her brilliant translation. It's it's fantastic, and we've pretty much kept to time as well. And in terms of the questions that haven't been answered, the answers will be provided on the council website. And of course, do get in touch with Rachel or me or Councillor Amina. My email address is rushnara.ali.mp@parliament.uk. Most of you will have my contact details, but please do contact whichever of the numbers that you need to. Those are available on the council website as well. In terms of the organisations that have been involved for this session, obviously the council has, and a number of other partners, and I'm really grateful to everyone who's taken part today, but especially to all those of you who've taken part and joined, because your contribution going forward, having heard the messages today and passing those messages on of reassurance and addressing some of the anxieties people might have about getting vaccinated, and addressing those is going to be crucial, armed with the evidence and the information that you've been provided today. Asha, do you want to translate this section? And I've just got a set of final remarks after that. ugu dambeyn su-aalo badan baa jirtay aan ka jawaabi weynay, laakiin su-aalahoo dhan waa la jawaabayaa. waxaa ka heli kartaan jawaabahooda, waxaa ka heli kartaan website-ka. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka kasoo qeyb qaatay barnaamijkan. barnaamij aad u fiican buu ahaa. dadkao dhan kasoo qaabtay waan u mahadcelinayaa. aadna baan ugu faraxsaneen. sidee tahday Rushnara, aad muhiim u tahay saaxiibahaada iyo reerka qoyskaada inaad la hadashid oo macluumaadkan maanta ka heshay meeshaan inaad u gudbisid. sidaan kulligeen sidaa isla shaqeyno waxay qaadanaysaa kulligeen inaan isla shaqeyno sidaan u gaarno numberkii aan dhahnay oo ahayd 90% dadka waaweyn waa inay talaalkan waa inay gaaraan. marka kulli isla shaqeyn fiican bay u baahan tahay arrintan sidaan u gaarno 90%. dadka wadankan degan inay talaalka inay helaan. haddii ay rabtaan inaad la soo xirtaan nambaradeena iyo emailadey waxay ku jiraan website-ka councilkay ku jiraan, ama aniga la soo xiriiri kartaan betri, ama waxaa la soo xiriirin kartaan councilor Amina Cali baa la soo xiriiri kartaan. ama website-kana waa ka helaysaan nambaradoo dhan iyo habka ula soo xiriiraysid. midkaad rabtidna waa kala soo xiriiri kartaa. maanta kulankan waxaa kasoo qeyb galay dad kala duwan oo waxaa kamid ahaa dabcan waxaa kamid ahaa councilka kamid ahaa dad kale iyo qolooyin kaleetana way ku jireen. dabcan waxaa jira baqdin ku saabsan talaalka, laakiin kulligeen waa inaan hubaysano macluumaadkan aan maanta meeshaan ka helnay. macluumaadka waa inaan hubaysano sidaan iskaga difaacno waxa khaladka meelaha kaleete laga maqlayo. And finally, I want to thank the brilliant organisers for bringing all of us together, because it's taken a lot of work behind the scenes, and organising Zoom events are not straightforward, and you've made it effortless and brilliant. So thank you to our fabulous organisers. And I also want to just say that tonight, as you will all know, is the eve of the first lockdown last March. And when it all began, we absolutely didn't know what to expect. But what we saw is Tower Hamlets and the community of Tower Hamlets, the public servants, and the community of all backgrounds coming together, as Councillor Amina said at the beginning, coming together to help each other, to support each other. Sadly, we lost loved ones, but the situation would have been even worse if we hadn't pulled together. So the next step is to pull together to get everybody vaccinated so that we don't see further of life. And we can protect our families, our neighbours and our community. So on that note, I want to thank you all for what you've done, but also for what you're going to do to spread the message
to your friends, to your family, to your neighbours, to your extended family, to reassure them, to extend the messages that you've heard about why this vaccine and getting people vaccinated in our community is so important, because we are going to save lives. Week in, week out, I have been at the end of the phone dealing with constituents who've had their family members hospitalised and sadly who've lost them to COVID. I have lost family members. In the last month, I have lost 2 close family members to COVID. So I'm very conscious and very aware of the stakes. The stakes are incredibly high. So we've got to make sure that we get our community vaccinated. So thank you very much for everything you're doing and everything you're going to do. Asha, if you could just translate this part, then we'll end the call. waxa kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo dadka soo qaabqaabiyey kulankan inay zoomka in la habeeyo lasoo qaabqaabiyo aad bay u dhib badan tahay soo dadka soo qaabqaabiyey shaqo badan bay sameeyeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kulligeen waa ogtihiin caawa waxay tahay sanad ka hor caawa oo kaleeto waxay ahayd habeenkii la xiray oo lockdownka lasoo dejiyey oo adduunka la xiray marka waxaan siday counselor cali dhahaysay isku imaadkeena Tower Hamlets isku imaadka iyo caawimaadda waxaan aragnay cajiib ah dadka isku imaadeen oo is caawinayeen arrintaasna waxaan rabnaa inaan sii wadano oo hadda inaan is caawino inaan talaalkan hadda dadkoo dhan inuu gaaro macluumaadkan hadda aad maqasheen maanta inaad sii gudbisaan waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo waxaad samayseen iyo waxaad samayn doontaan hadda ka bacdi oo ah inaad u sii jeedisaan macluumaadka saxda inaad u jeedisaan oo ku faafisaan reerihiina qoyskiina saaxiibihiina dariskiina dadkoo dhan inaad kalsooni siisaan oo ku saabsan talaalka iyo talaalka qaaditaankiisa wax kasta oo fiican macluumaad fiican aad maanta ka maqasheen halkan inaad sii gudbisaan sababta waxaa talaalka aad buu muhiim u yahay inaan nolosheena inaan xifdino oo nolosheena inaan badbaadino buu muhiim u yahay waxaa dad ka mid ah bulshada uu soo wacayay oo qof igu dhahay reerkiisa qof ka mid ah baa isbitaalka galay oo cudurkan daraadis isbitaalka u galay oo hadhowti dhintay arrintaasoo aad murugo badan leh aniga naftirkeyga in la hadlaya 2 qof oo ka mid ah qoyskayga baan waayay oo cudurkan daraadiisa baan u waayay so aniga markaan in hadlayo waxa wax aniga itaabtay oo aniga saameyn aniga shakhsiyan ugu sameeyay 2 qof oo reerkeyga ka mid ah aan u waayay cudurkan daraadiisa oo iga dhintay marka aad bay muhiim u tahay cudurka inaan qaadano saa anaka isku badbaadino nafta saa u badbaadino iyo reeraheena iyo dadkaan jecelnahana sidaan u badbaadino. Well, thank you all very much, and that concludes our webinar for this evening. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you.